Welcome you all to Unit 3, Session 1. Today, we are going to deal with attention, meaning, types, and developmental changes in attention. ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅವಧಾನದ ವಿಧಗಳು, ಹಾಗೂ ನಾವು ವಿಕಾಸ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಅವಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Let me start sharing the screen. Okay. Fine. So this is regarding attention, meaning, types, and developmental changes. So what do we mean by attention? Attention is focusing of mental resources. That is, whenever we are trying to concentrate on a particular aspect, that is called as attention. Children allocate their attention in different and executive ways. Psychologists have labeled these types of allocation as selective attention, divided attention, sustained attention, and executive attention. The different types of attention are explained as follows. So, when avadhana ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಲಿ ಅವರ ಅವಧಾನವನ್ನ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ವಿವಿಧ ರೀತಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅವಧಾನವನ್ನ ಇಭಾಗ ಮಾಡೋದು, ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅವಧಾನವನ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಮೂರನೇದು ಸಸ್ಟೈನ್ಡ್ ಅಟೆನ್ಷನ್, ನಾವು ಅವಧಾನವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಅವಧಾನದಿಂದಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅವಧಾನವನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಈ ಒಂದೊಂದೇ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. First is selective attention. So what is selective attention? It is focusing on a specific aspect of experience that is relevant while ignoring others that are irrelevant. Focusing one voice among many in a crowded room or noisy restaurant is an example of selective attention. So there will be so many aspects, there will be so many stimuli, but among that you try to concentrate on only one. That is called as selective attention. For example, as we told, in a noisy restaurant, you'll be listening to so many voices, but you will be giving attention to only one voice which you want to listen to. So this is called as selective attention. Selective attention ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಚೋದನೆಗಳ ನಡುವೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪ್ರಚೋದನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಅಂಥದನ್ನ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನ್ ಹಾಗಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಥವಾ ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟೂ ಜನರ ಧ್ವನಿಯ ನಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ನೀವು ಗುರುತಿಸ್ತೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ಆಲಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Second one, that is divided attention. So what is it? It involves concentrating on one or more activity at the same time. So if you are listening to music while you are reading this, you are engaging in divided attention. So there are few students who would keep writing their practical records, just or they would be writing their notes listening to music. That is, they are dividing their attention for two different tasks. That is, one is listening to music, the other one is writing down the notes. So this is called as divided attention. So divided attention ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅವಧಾನವನ್ನ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅವಧಾನವನ್ನ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅವಧಾನವನ್ನ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಬರೆಯುವಾಗ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳ್ತಾನೋ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಗೀತ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಬರೆಯೋರು ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಂಗೀತದ ಕಡೆನೂ ಅವ್ರ ಗಮನ ಇರುತ್ತೆ, ಬರೆಯೋದ್ರ ಕಡೆನೂ ಅವ್ರ ಗಮನ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಅಟೆನ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್,
Sustained attention. So, sustained attention is the ability to maintain attention over an extended period of time. Sustained attention also is called vigilance. Staying focused on reading this chapter from the first, that is from the beginning to the last, without interpretation is an example of sustained attention. So what do we mean by sustained attention? If we are able to maintain our attention and sustain it for a long time, then it is called a sustained attention. For example, if you are watching a movie 2.5 hours continuously without any break, if you are reading a chapter from the beginning till the end without a break, that means you are trying to sustain your attention till that time. So it's called sustained attention. So sustained attention ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅವಧಾನವನ್ನ, ನಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನ ಬಹಳ ಹೊತ್ತು, ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಒಂದೇ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತಗೊಳಿಸ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಸ್ಟೈನ್ಡ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ಯಾವ್ದೋ ಚಿತ್ರ ನೋಡುವಾಗ 2-2.5 ಗಂಟೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ನೋಡುವಾಗ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿರುವಂತ ಅಧ್ಯಾಯ ಓದ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಅಧ್ಯಾಯ ಶುರುವಿನಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಬಿಡದೆ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಓದೋದನ್ನ ನಾವು ಸಸ್ಟೈನ್ಡ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Fourth one, executive attention. So it involves action planning, allocating attention to goals, error detection and compensation, monitoring progress on tasks, and dealing with novel or difficult circumstances. So there are so many things in executive attention. So what do we do in executive attention? When we are trying to plan an action, that is, we want to plan about something. So how do we go about it? We are planning it, and we will be allocating our attention to the goals. What is our goal and how to sustain our attention for that? And error detection. If we do any mistake or if something wrong is happening there, we try to detect it. And compensation. If something goes wrong, we try to set it right. Monitoring progress on tasks. So when we are reaching the goal, are we doing it right? On our way to the goal, are we able to fulfill the task or not? We try to monitor, and we deal with novel or difficult circumstances. When we are trying to reach the goal, if new problems pop up, how do we solve it and keep moving towards the goal? This is called as executive attention. So executive attention ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ನಿಗದಿತ ಗುರಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಗುರಿಗೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ ನೀವು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ರೂಪಿಸಿ, ಆನಂತರ ಆ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪುಗಳಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ನಾವು ಗುರಿಯೆಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ, ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಜೊತೆಗೆ ನಡುವೆ ಏನಾದ್ರು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಿವಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಸ್ಟೈನ್ಡ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಆಗೋದು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಟೆನ್ಷನ್. So executive attention will involve everything. It will involve selective attention, it will involve divided attention, and it will also involve sustained attention. All right. So now we will be we spoke about what is attention and what are the types of attention. Now let us understand what are the developmental changes that take place in terms of attention at different stages of life. Especially with children, how it changes. Some important changes in attention occur during childhood. The length of time children can pay attention increases as they get older. The toddler wanders around, shifts attention from one activity to another, and seems to spend little time focused on any one object or event. In contrast, the preschool child might watch television for half an hour at a time. So what do we mean by developmental changes that take place right from when the child is very small to when the child becomes an adult? How attention undergoes change. So basically, when we talk about childhood, initially an infant, a toddler, okay, that child will be shifting its attention from one aspect to the other aspect very quickly. They spend very little time on everything. They'll hold one toy, they'll just leave it and go towards the other one. They move towards a wall.
again from the wall to the toy room, and they keep shifting their attention. But in preschool children, that is when you say Montessori, LKG, UKG, those children can sit for half an hour and watch a television show or a movie for some time at least. They can sustain their attention for some time. Preschool children's ability to control and sustain their attention is related to school readiness. So when we talk in terms of the preschooler's attention, it is important for us to understand that it is related to school readiness also. So what is school readiness? Whether the child is ready to go to school or not. So control over attention shows important changes during childhood. External stimuli are likely to determine the target of preschooler's attention. What is salient or obvious grabs the preschooler's attention. So when you're a preschooler, when the child is a preschooler, naturally anything that is very catchy, anything that is very attractive, it will catch its attention. And for example, suppose a flashy, attractive clown presents the directions for solving a problem. Okay, so say for example, somebody has put on a clown's dress and they have come, the clown, and he comes and he starts giving direction to children. The children are more fascinated to see the clown, how he looks and all that, instead of following his directions. So preschool children are likely to pay attention to the clown and ignore the directions because they are influenced strongly by the salient features of the environment. How he has painted himself, how he is looking, how he is smiling, how he is acting. All these things come into picture for them instead of what directions he is giving. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಂಬೆಗಾಲಿಡುವಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರ ಅಟೆನ್ಷನ್, ಅವರ ಅವಧಾನ ಅಥವಾ ಅವರ ಗಮನ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಆಟ ಸಾಮಾನು ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಆಟ ಆಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅಂಬೆಗಾಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಓಡೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಟ ಸಾಮಾನು ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದೇನೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಅವ್ರ ಗಮನ ಒಂದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರೀಸ್ಕೂಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರ್ದಿರೋ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು, ಶಿಶು ವಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ, ಆ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೂತು ಆಡ್ಬೋದು. ಒಂದಷ್ಟು ಆಟ ಸಾಮಾನು ಕೊಟ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಟಿವಿ ಶೋ, ಕಾರ್ಟೂನ್ ಶೋ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟು ಅವ್ರ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಅವರ ಒಂದು ಅವಧಾನ ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ ರೆಡಿನೆಸ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರಾ, ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಕೂತು ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೊಡೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪ್ರೀ ಸ್ಕೂಲರ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶಿಶು ವಿಹಾರದ ಮಗುವಿಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಜೋಕರ್ನ ವೇಷ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವ್ರ ಏನ್ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಹೀಗ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆ ಮಕ್ಳು ಆ ಕ್ಲೌನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜೋಕರ್ನ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಅವನು ವೇಷಭೂಷಣ ಹೇಗಿದೆ, ಅವ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಅವ್ರ ಗಮನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೊತ್ತು ಅವನು ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಅವ್ರ ಗಮನ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೀ ಸ್ಕೂಲರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೀ ಸ್ಕೂಲರ್ಸ್ ನ ಅವಧಾನ ಈ ರೀತಿ ಅಂತ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಏಜ್ ಆಫ್ 6 or 7, children pay more attention to features relevant to performing a task or solving a problem, such as the directions. Thus, instead of being controlled by the most striking stimuli in their environment, older children can direct their attention to more important stimuli. This change reflects a shift to cognitive control of attention so that children act less impulsively and reflect more. So by the time they are 6 or 7 years of age, the children will start paying more attention to what are the features that are relevant to performing a task, and they can follow directions instead of getting distracted. Okay, so what children will do is they will start giving their attention to important stimuli. What is important and now what should I concentrate upon? So that shows they have already started schooling, and that schooling requires lot of attention. So that, and the children will stop behaving impulsively and they start
ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಬಿಹೇವಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ 6 ರಿಂದ 7 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡೋ ಬದಲು ಟೀಚರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಏನೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಾವು ಮನ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಆಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೂತು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಬೇಡ್ವಾ, ಇವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಟೀಚರು ಅದನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಅವಧಾನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Attention to relevant information increases steadily through the elementary and secondary school years. Processing of irrelevant information decreases in adolescence. ಅಂದ್ರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದ ಶಿಕ್ಷಣ, ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಹಂತದ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೋಗೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವಧಾನ ಇನ್ನು ಚುರುಕಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಏನು ಈಗ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗಮನವನ್ನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬೇಕು, ಅನವಶ್ಯಕ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವನ್ನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಅಡಾಲಸೆನ್ಸ್ ಬರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿಹರೆಯಕ್ಕೆ ಬರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೌದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಅನವಶ್ಯಕ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವನ್ನ ಹರಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. As children grow up, their abilities to direct selective attention and to divide attention also improve. So as and when children grow up, they know, for which one to play, give their selective attention, for which aspect they have to give divided attention, they will understand. Older children and adolescents are better than younger children at tasks that require shifts of attention. So as and when the children get older, they'll know how to shift their attention compared to small children. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರು ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವರು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅವಧಾನ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅವಧಾನ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಜೊತೆಗೆ ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದ ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಯಾವಾಗ ಗಮನವನ್ನ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸ್ಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಗಮನವನ್ನ ನಾನು 2 ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ 2-3 ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪಾಠದ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ರೆ ಆಟದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ತಾ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದು 1-2ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 5-6ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಆಟ ಆಡ್ತಾನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಟ ಆಡ್ತಾನೂ ಏನೋ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಏನನ್ನೋ ತಿನ್ಬೋದು, ಬರೀತಾ ಏನನ್ನೋ ತಿಂತಾ ಬರಿಬಹುದು. ಈ ತರ 2 ಕಡೆ ಗಮನವನ್ನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವಧಾನ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So these improvements in divided attention might be due to an increase in cognitive resources, automaticity, or increased skill at directing resources. So we all understand that as and when we develop, definitely our cognitive level goes high, our thinking processes develop well, and accordingly we will know how to focus our attention. ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ನಮ್ಮ ಸಂಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು, ನಮ್ಮ ಸಂಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ರಿಫೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ, ನಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ, ಆಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅವಧಾನವನ್ನ ಹೇಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬೇಕು, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬೇಕು, ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರಿವು ಮೂಡುತ್ತೆ. So this is about attention. So we have understood what is attention, the types of attention, and how developmental changes take place in attention. Hopefully this session was useful to you. I hope. Okay. Let me end the session. Thank you.